Une nouvelle année, chers amis, un nouvel anglais ou en tout cas un anglais amélioré. Donc, quoi de mieux que de faire la transition avec une dictée forte à propos. Vous allez le voir tout de suite. Il s'agit bien évidemment du Nouvel An et du Réveillon. How are you, Nicole? I'm okay. Okay. I have to sneeze. I'm sorry. No, no worries. So, to sneeze, S-N-2-E-Z-E, ça veut dire éternuer, ok? To sneeze. Peut-être un nouveau verbe. Donc, on va faire cette dictée. Encore une fois, elle est, je pense, elle est niveau intermédiaire. Donc, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. De toute façon, on va corriger ensemble demain et vous pouvez revoir la vidéo. Nicole va vous lire toutes les phrases, d'accord? Avec Mhm. la ponctuation, d'accord? Quand il y aura 2 points, elle vous le dit. Quand il y a 1 point, elle vous le dit. Et à la fin, elle vous lira toute la dictée. OK? Mais seulement à la fin pour vous obliger, en fait, pour obliger votre oreille à s'adapter, même si c'est un petit peu dur. C'est vraiment de cette façon que vous allez progresser le plus rapidement. OK, Nico, nous t'écoutons. Okay. Hopefully I don't sneeze. No All right. worry. New Year's Eve happens on the last day of the year, colon. New Year's Eve happens on the last day of the year, colon. On December 31st, period. On December 31st, period. New Year's Eve happens on the last day of the year, colon, on December 31st, period. It is celebrated all over the world. It is celebrated all over the world by billions of people, period. By billions of people, period. It is celebrated all over the world by billions of people, period. It involves a lot of partying, comma. It involves a lot of partying, comma, drinking, comma, cheering, comma, eating and watching fireworks. Drinking, comma, cheering, comma, eating and watching fireworks as midnight approaches, period. As midnight approaches, period. It involves a lot of partying, comma, drinking, comma, cheering, comma, eating and watching fireworks as midnight approaches, period.
Each country has its own specific cultural practices and routines, period. Each country has its own specific cultural practices and routines, period. That being said, if Christmas is spent with family members, comma, that being said, if Christmas is spent with family members, comma, New Year's Eve is more a time for partying with friends, period. New Year's Eve is more a time for partying with friends, period. That being said, if Christmas is spent with family members, comma, New Year's Eve is more a time for partying with friends, period. It is one of the most awaited nights of the year by both partygoers and ellipses. This is difficult. It is one of the most awaited nights of the year by both partygoers and ellipses, businesses such as restaurants, comma, bars, comma, nightclubs, comma, and so on, period. Businesses such as restaurants, comma, bars, comma, nightclubs, comma, and so on, period. Okay, beautiful. Shall I read the last one more time? Absolutely. It is one of the most awaited nights of the year by both partygoers and businesses such as restaurants, bars, nightclubs, and so on. Perfect. Can you read the whole dictation, Nicole? Please. Yep. New Year's Eve happens on the last day of the year, on December 31st, period. It is celebrated all over the world by billions of people, period. It involves a lot of partying, comma, drinking, comma, cheering, comma, eating and watching fireworks as midnight approaches, period. Each country has its own specific cultural practices
and routines, period. That being said, if Christmas is spent with family members, comma, New Year's Eve is more a time for partying with friends, period. It is one of the most awaited nights of the year by both partygoers and ellipses, businesses such as restaurants, comma, bars, comma, nightclubs, comma, and so on, period. Very nice. Bon. Yes. Quelle belle façon de terminer tranquillement cette année, chers amis, et pour enchaîner sur 2021. Vous savez que après l'an 2000, ce que vous faites, et notamment après les années 2010, vous découpez la date en deux. Donc, par exemple, 2021 et vous faites 2021, 2022, 2022 en anglais, bien évidemment. 2021, 2022, OK? 2014, par exemple, 2014, etc. Et on va continuer demain, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur, comme à notre habitude, avec la correction de cette dictée que vous retrouverez sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il est gratuit, il arrive directement dans votre boîte email et vous cliquez sur le i en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. Merci Nicole. À demain Nicole pour la correction. Oui, à demain. OK. À demain chers amis. Talk to you tomorrow guys. Bye bye. Bye guys.